get used to speaking English. Let's learning English. Let's learning English. Let's learning English. Ayo belajar bahasa Inggris. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Kamu akan pergi kemana? I'm going to Bali. I am going to Bali. I'm going to Bali. Aku akan pergi ke Bali. What are you doing there? What are you doing there? What are you doing there? Apa yang kamu lakukan di sana? I will vacation there. I will vacation there. I will vacation there. Saya akan berlibur di sana. With whom are you going there? With whom are you going there? With whom are you going there? Dengan siapa Anda pergi ke sana? I will go with my friends. I will go with my friends. I will go with my friends. Saya akan berangkat dengan teman-temanku. Can I come with you guys? Can I come with you guys? Can I come with you guys? Bolehkah aku ikut bersama kalian? Of course you can. Prepare yourself. Of course you can. Prepare yourself. Of course you can. Prepare yourself. Tentu saja kamu bisa. Persiapkan dirimu. Alright guys, I'll get ready soon. Alright, guys. I will get ready soon. Alright guys, I'll get ready soon. Baiklah teman-teman, aku akan segera bersiap-siap. Hurry up, the bus is leaving soon. Hurry up, bus is leaving soon. Hurry up, the bus is leaving soon. Cepatlah, bisnya akan segera berangkat. Sentence phrases. Seawater tastes salty. Sea water tastes salty. Seawater tastes salty. Air laut rasanya asin. Rainwater tastes fresh. Rain water tastes fresh. Rainwater tastes fresh. Air hujan rasanya tawar. On the mountain it's cool.
On the mountain, it is cool. On the mountain it's cool. Di atas gunung, rasanya sejuk. Rendang tastes so delicious. Rendang tastes so delicious. Rendang tastes so delicious. Rendang rasanya nikmat sekali. My head is so dizzy. My head is so dizzy. My head is so dizzy. Kepalaku pusing sekali. Falling in love is so amazing. Falling in love is so amazing. Falling in love is so amazing. Jatuh cinta itu sangat luar biasa. Loving you is the most beautiful thing. Loving you is most beautiful thing. Loving you is the most beautiful thing. Mencintaimu adalah hal terindah. Mona Lisa's painting is so beautiful. Mona Lisa painting is beautiful. Mona Lisa's painting is so beautiful. Lukisan Mona Lisa indah sekali. Tofu and tempeh are Indonesian specialties. Tofu and tempeh are Indonesian specialties. Tofu and tempeh are Indonesian specialties. Tahu dan tempe adalah makanan khas Indonesia. Next session. Why are you always late for school? Why are you always late for school? Why are you always late for school? Kenapa kamu selalu terlambat bersekolah? Because every morning, I always help Mom cook. Because every morning, I always help Mom cook. Because every morning, I always help Mom cook. Karena setiap pagi aku selalu membantu ibu memasak. Why are you running? Why are you running? Why are you running? Kenapa kamu berlari? Because I'm afraid to be late for school. Because I am afraid to be late for school. Because I'm afraid to be late for school. Karena saya takut terlambat sekolah. What's the menu for dinner tonight? What is menu for dinner
tonight? What's the menu for dinner tonight? Apakah menu makanan malam nanti? We will have dinner with fried chicken. We will have dinner with fried chicken. We will have dinner with fried chicken. Kita akan makan malam dengan ayam goreng. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Di mana tempat tinggalmu? I live in the Bandung city. I live in the Bandung city. I live in the Bandung city. Saya tinggal di kota Bandung. What is your job? What is your job? What is your job? Apakah pekerjaanmu? I work as a cashier at a supermarket. I work as a cashier at supermarket. I work as a cashier at a supermarket. Aku bekerja sebagai kasir di swalayan. What is your favorite food? What is your favorite food? What is your favorite food? Apa makanan favoritmu? Makanan apa yang kamu sukai? I really like goat satay. I really like goat satay. I really like goat satay. Saya sangat suka dengan sate kambing. Are you an English teacher? Are you an English teacher? Are you an English teacher? Apakah kamu seorang guru bahasa Inggris? Oh no, I'm a tour guide. Oh no, I am a tour guide. Oh no, I'm a tour guide. Oh, bukan. Aku seorang pemandu wisata. Thank you for taking Mr. Hockey lessons this time. Thank you for taking Mr. Hockey lessons this time. Thank you for taking Mr. Hockey lessons this time. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Mr. Hoki kali ini ya. Baik teman-teman, terima kasih telah mengikuti channel Mr. Hoki, channel tentang pembelajaran dan pelatihan speaking English atau berbicara bahasa Inggris. Di sini saya ingin menekankan kembali
bahasa Inggris itu bagusnya, baiknya untuk digunakan, bukan hanya untuk dimengerti atau dipelajari teorinya. Sepandai apapun Anda dalam teori bahasa Inggris, jika Anda tidak bisa menggunakan atau mengucapkannya, maka dapat dikatakan hal yang telah Anda capai atau telah Anda pelajari semua itu sama dengan bohong atau tidak berguna. Kenapa demikian? Semua pelajaran atau semua teori pengetahuan, terlebih bahasa, itu untuk digunakan, bukan untuk dipelajari. Seperti halnya channel Mr. Hoki ini yang selalu menekankan atau memberikan pelajaran-pelajaran untuk menggunakan bahasa Inggris, walaupun ala kadarnya atau seadanya atau sebisa mungkin harus menggunakannya atau mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Inggris agar kalian terbiasa dan cepat bisa menguasai bahasa Inggris dengan benar dan baik. Baik, seperti biasa, sebelum Mr. Hoki undur diri, Mr. Hoki akan memberikan motivasi bagi kalian. Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Pada intinya, jika Anda menyerah di tengah-tengah perjalanan, kita tidak tahu kesuksesan sebentar lagi atau hanya berjarak 1 meter dari kita. Dibuat oleh Thomas Edison. Baik, Mr. Hoki undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar dapat mengikuti konten-konten pembelajaran bahasa Inggris dari Mr. Hoki. Terima kasih.